Сегодня решил сделать не очень сложную, но очень нужную вещь, а точнее подставку под специи. Всем привет, кто попал на мой канал. Нам понадобится пару кусков фанеры толщиной 10 мм и 2 отрезка алюминиевой трубы, которая используется для поручней. А дальше будем размечать, резать и сверлить. Поехали! После того, как верхняя и нижняя часть подставки готовы, нам остается сделать стойки из трубы с наружным диаметром 50 мм, размечая их с учетом толщины фанеры и размера колб для специй. В качестве колб я использую PET-формы для 5-литровых бутылок.
Вот что получилось из ненужных остатков фанеры и трубы. Хочу напомнить, кому понравилось, ставим палец вверх, а кому нет, тот может поставить палец, он сам знает куда. Не забудьте подписаться и дернуть за колокольчик, чтоб ничего не пропустить. Мне кажется, тут чего-то не хватает.